ఓవరాల్గా ఈ గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు చాలామంది గ్రీన్ కార్డ్స్ వస్తున్నాయి, కొంతమందికి క్వరీస్ కూడా వస్తున్నాయి. మోస్ట్లీ ఎలాంటి క్వరీస్ చాలా వస్తున్నాయి జనాలకి? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావచ్చు, లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కావచ్చు, ఎట్లాంటివి ఎక్కువ చూస్తున్నారండి? సో రీసెంట్ గా అయితే మాత్రం యూఎస్సిఐస్ ఏంటంటే ఐ థింక్ దే ఆర్ డూయింగ్ దర్ బెస్ట్ టు ఇష్యూ ఆల్ ద గ్రీన్ కార్డ్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న 280,000 నెంబర్స్ ని ఏది వేస్ట్ అవ్వకుండా దే డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ నెంబర్. అట్లీస్ట్ ఇంటర్నల్ టాక్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ట్రాక్ టు ఇష్యూ 100% ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అవైలబుల్. సో దానికోసం వాళ్ళు ఏంటంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద రీసెంట్ ఆర్ఎఫ్ఈస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ ఆర్ఎఫ్ఈస్ ఆర్ వెరీ వెరీ సింపుల్. Majority of the RFEs are for medicals. Just send us the medicals. That is the RFE. Most common RFE. RFE answer చేస్తే we're seeing very very quick approvals. అంటే ఆల్మోస్ట్ matter of days, matter of less than a week లో కూడా approvals వచ్చేస్తున్నాయి. అది మోస్ట్ కామన్ RFE. నెక్స్ట్ మోస్ట్ కామన్ RFE that I am seeing is birth certificate. సో బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేదనుకోండి, ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ పుట్ నోటీస్ ఆఫ్ నాన్ అవైలబిలిటీ, అది అడుగుతున్నారు. నోటీస్ ఆఫ్ నాన్ అవైలబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ సెకండరీ ఎవిడెన్స్, ఇలాంటివి అడుగుతున్నారు. అది కూడా వెరీ కామన్ RFE. అది కూడా ఏం లేదు, సింపుల్ గా మీరు ఆన్సర్ చేసేస్తే చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రీన్ కార్డ్స్ ఇష్యూ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ మోస్ట్ కామన్ RFE దట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇస్ టు షో దట్ యువర్ మెయింటైనింగ్ స్టేటస్. అంటే మీరు యూఎస్ వచ్చిన తర్వాత, లాస్ట్ ఎంట్రీ తర్వాత, సో అంటే ద డేట్ యూ ఫైల్ యువర్ 485 స్టేటస్ ఏంటి అంటే పే స్టబ్స్ పంపించండి, మొత్తం పే స్టబ్స్, W2s ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. దోస్ ఆల్సో ఐ వుడ్ థింక్ ఆర్ వెరీ వెరీ సింపుల్. అవి కూడా ఆన్సర్ చేస్తే ఫాస్ట్ గానే వచ్చేస్తున్నాయి గ్రీన్ కార్డ్స్. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద RFEs ఐ వుడ్ సే వుడ్ ఫిట్ ఇన్ దీస్ 3 buckets. అక్కడక్కడ రేర్ కైండ్ ఆఫ్ RFEs వస్తున్నాయి, బట్ అగైన్ మెజారిటీ వుడ్ కమ్ అండర్ దీస్ బకెట్స్. ఆన్సర్ చేయగానే మనకి వీఆర్ సీయింగ్ ద గ్రీన్ కార్డ్స్ బీయింగ్ ఇష్యూడ్. సో ఏం లేదండి, ఆఫ్టర్ September 30th థింగ్స్ విల్ స్లో డౌన్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫిజికల్ క్వార్టర్ విచ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ October 1st ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ స్లో. బిఫోర్ September 30th అంటే ఈ కరెంట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద 4th ఫిజికల్ క్వార్టర్ ఫ్రమ్ అన్ ఇమిగ్రేషన్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఈ మంత్ లో గనక ఎవరికైనా RFEs ఉంటే, డు నాట్ వేస్ట్ ఎనీ టైమ్, ట్రై టు సెండ్ ద RFEs యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ యూ విల్ గెట్ అ గ్రీన్ కార్డ్ బిఫోర్ September 30th. ఓకే చంద్ గారు, ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందండి. ఈ గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఇంటర్వ్యూస్ కొంతమంది పిలుస్తున్నారు, వాళ్ళకి కొంచెం లాంగర్ టైం పడుతుంది అనే మాట వినపడుతుందండి. ఇది ఎంతవరకు నిజం చంద్ గారు? సో గ్రీన్ కార్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తున్నాయండి ఇంకా, బట్ వెరీ వెరీ రేర్ కేసెస్ లో. సో వెరీ ఫ్యూ కేసెస్ లో గ్రీన్ కార్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తున్నాయి. దానికి ప్రాబబ్లీ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ట్రిగర్డ్ దట్ ఇంటర్వ్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ కంపెనీ ఏదైతే కంపెనీ నుంచి వాళ్ళు అప్లై చేశారో, ఐదర్ 140 అప్రూవల్ ఆర్ 485J, ఏదైనా ఇష్యూ ఉందనుకోండి, మేబీ సమ్ టైమ్స్ దే కెన్ గెట్ ఇంటర్వ్యూ కాల్. ఆర్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళ ఓన్ హిస్టరీలో ఏదైనా సైట్ విజిట్ ఏదైనా హిస్టరీ ఉందనుకోండి, దే కెన్ ప్రాబ్లీ గెట్ అన్ ఇంటర్వ్యూ రిక్వెస్ట్. ఆర్ ప్రీవియస్లీ ఏదైనా క్రిమినల్ హిస్టరీ ఉందనుకోండి, DUI, డ్రైవింగ్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ హిస్టరీ, అలా కూడా రావచ్చు. సో ఏదో ట్రిగర్ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి రేర్ కేసెస్ లో ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ ఆల్సో ర్యాండమ్. బట్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇస్, వన్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత టిపికలీ యూల్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకు ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారని. ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ దే డూ, యూల్ అండర్స్టాండ్. ఒక్కోసారి సింపుల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, ఒక్కోసారి ఐ హావ్ హ్యాడ్ కేసెస్ వేర్ దే సెడ్, ఆల్ వి నీడ్ ఇస్ 485 అప్డేటెడ్ 485J, ఆర్ ఆల్ వి నీడ్ ఇస్ యువర్ మెడికల్స్. అంత సింపుల్ గా చేసేసి ఫ్యూ మినిట్స్ లో ఒకటేసి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఒక్కోసారి సమ్ టైమ్స్ దే డిగ్ అ లాట్ ఆన్ దేర్ ఎంప్లాయర్, చెప్పలేము. సో బట్ majority of the cases that I deal with, what I'm seeing is a same day interview, and a same day majority of the cases lo cheppestaru, okay, everything is good, your case is approved, you will see a notice very soon in the mail. And ఒక్కొక్కసారి ఏం చెప్తున్నారంటే, you will get a simple RFE, we need some more clarification అని చెప్పి పంపిస్తున్నారు. సో ఆ RFE ఎలాంటి RFEs అంటే, please send us all your pay statements for the last couple of years, or please send your tax returns for the last couple of years, ఇలాంటి సింపుల్ RFEs వస్తున్నాయి. సో I would say overall most of the cases ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ అయినా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా, చాలా క్విక్ గా అప్రూవల్ ఇచ్చేస్తున్నారు. వీఆర్ సీయింగ్ వెరీ 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 ఫ్యూ కేసెస్ దట్ ఆర్ స్టక్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. అవి ఏంటంటే బాగా రీజన్ ఉన్న కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కేసులో, సో ద రీజన్ దే గేవ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ, ఇలా సో అండ్ సో టైంలో వీ డిడ్ అ సైట్ విజిట్ లో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ సెడ్, ఇంటర్వ్యూలో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ సెడ్, దెర్ ఈస్ అ డిస్క్రిపెన్సీ, సో వీ థింక్ యూ లైడ్, సో వీ థింక్ యూ మిస్రిప్రజెంటెడ్ అని చెప్పి పెద్ద నోటీస్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ టు డినై పంపించారు. సో ఏంటంటే అగైన్ రేర్ కేసెస్, దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వెరీ వెరీ రేర్ కేసెస్. నిజంగా ఏదైనా ఇష్యూ ఉండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ అండ్ దే ఫైండ్ దట్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, దట్ ఈస్ వెన్ వీ మైట్ సీ ఎన్ ఇష్యూ. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్, ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, అసలు ఇంటర్వ్యూ రాకూడదు, చాలా రేర్ కేసెస్ లో ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది, వచ్చినా కూడా సాల్వ్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన కేసెస్ లో కూడా more than 90% of the cases I'm not seeing any issues, and they're getting approvals very quickly.